Need 2025 previous year questions. Plant kingdom. Which one of the following is not found in gymnosperms? Sieve cells, albuminous cells, truncates, vessels. Okay, vessels. Yes, vessels is not found in gymnosperms. Gymnosperms lack vessels in their xylem. In place of companion cells, they have albuminous cells. They lack sieve tube but have sieve cells. Identify the incorrect pair. Spinopsida adiantum, Pteropsida dryopteris, Psilopsida xylotum, Lycopsida selaginella. அப்போ இதில் தப்பான பேர் வந்து ஸ்பீனாப்சிடா அடியாண்டம் தான் தப்பு. ஏன்னா வந்து அடியாண்டம் வந்துட்டு டெராப்சிடாவில் வரும், ஸ்பீனாப்சிடாவில் ஈக்விசிட்டம் ஹார்ஸ்டேல் அதுதான் வரும். ஓகேவா? எஸ், ஈக்விசிட்டம் பிலாங்ஸ் டு ஸ்பீனாப்சிடா, அடியாண்டம் பிலாங்ஸ் டு டெராப்சிடா. Which of the following is the correct match? Gymnosperms, Cedrus, Pinus, Sequoia. இது கரெக்டு தானே? எஸ், கரெக்டு. மீதில் தப்பு. ஏஞ்சியோஸ்பம்ஸில் உல்ஃபியா யூக்கலிப்டஸ் வரும். செக்கோவா வந்து ஜிம்னோஸ்பம்ஸ். பிரையோஃபைட்ஸில் பாலிட்ரைக்கம், பாலிசிஃபோனியா, ஸ்பாக்னம், பாலிசிஃபோனியாலாம் வராது, அது ரெடால்கே. டெரோடோஃபைட்ஸ் ஈக்விசிட்டம் வந்து டெரோடோஃபைட்ஸ். ஜிங்கோ வந்து gymnosperms, adiantum வந்து pterodophytes. Okay, Cetrus, Pinus, Sequoia belongs to gymnosperms. Sequoia belongs to gymnosperms, not angiosperms. Polysiphonia belongs to rhodophyceae algae, not bryophytes. Ginkgo belongs to gymnosperms, not pteridophytes. Which classes of algae possess pigment fucoxanthin and pigment phycoerythrin respectively? ப்ரௌன் ஆல்கேயில் ஃபூக்கோசந்தின் இருக்கும், அப்புறம் பிக்மெண்ட் ஃபைகோஎரித்ரின் வந்து ரெட் ஆல்கேயில் இருக்கும். அப்போது ஃபேயோஃபைசியே அண்ட் ரோடோஃபைசியே. எஸ், கரெக்ட். ஃபேயோஃபைசியில் ஃபூக்கோசாந்தின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்ட் இருக்கும், ஃபைகோஎரித்ரின்கிற பிக்மெண்ட் ரோடோஃபைசியில் இருக்கும். The prime pigment found in Phaeophyceae that gives its member their characteristic color is xanthophyll pigment fucoxanthin. The members of Rhodophyceae are commonly called red algae because of the predominance of the red pigment or phycoerythrin in their body. Match list 1 with list 2. List 1, list 2. Okay, Pteropsida வந்துட்டு இதில் டெராப்சிடா வந்துட்டு அடியன்டம். ஓகே, அப்போ ஏ வந்து 3. அப்புறம் லைகாப்சிடா வந்து செலாஜினல்லா, பி வந்து 4. சைலோப்சிடா வந்து சைலோட்டம், சி வந்துட்டு 1. ஸ்பீனோப்சிடா வந்து ஈக்விசிட்டம். ஓகே, அப்போ டி வந்து 2. செக் ஆன்சர். எஸ், கரெக்ட். டெராப்சிடா அடியன்டம், லைகோப்சிடா செலாஜினல்லா, சைலோப்சிடா சைலோட்டம், ஸ்பீனோப்சிடா ஈக்விசிட்டம். அதான் வந்து ஆன்சர். Which of the following statements is true? எது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. Most algal genera are diplontic. Most bryophytes do not have haplontic life cycle. All pteridophytes exhibit haplodiplontic pattern. Seed bearing plants follow haplontic pattern. இது வந்து டெலிட்டட் சிலபஸ். இதில் எது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆல் pteridophytes exhibit haplodiplontic pattern, அதுதான் வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். மற்றது தான் தப்பு. மோஸ்ட் ஆல்கல் ஜெனிரா டிப்ளான்டிக் கிடையாது, ஹாப்ளான்டிக். மோஸ்ட் bryophytes do not have haplodiplontic லைஃப் சைக்கிள் கிடையாது, do not வராது. சீட் பேரிங் பிளான்ஸ் ஃபாலோ ஹாப்ளான்டிக் பேட்டர்ன் தப்பு. ஓகேவா? மோஸ்ட் ஆல்கல் ஜெனிரா ஆர் ஹாப்ளான்டிக், மோஸ்ட் bryophytes have haplodiplontic லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன். இது கரெக்ட். ஆல் pteridophytes exhibit haplodiplontic pattern. Seed bearing plants are gymnosperms and angiosperms and both of them follow diplontic life cycle pattern. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion: the first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage. Reason: because protonema develops directly from spores produced in capsule.
In the light of above statement, choose the correct answer from the options given below. Both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Correct. The predominant stage of the life cycle of a moss is the gametophyte, which consists of two stages. The first stage is the protonema stage, which develops directly from a spore. Capsule of the sporophyte contains spore which gives rise to protonema. Thus, reason correctly explains the assertion. Identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following: Equisitum and Salvinia, Lycopodium and Selaginella, Selaginella and Salvinia, Xylotum and Salvinia. Heterosporous pteridophytes வந்துட்டு Selaginella and Salvinia. Correct. Okay, pteridophytes are the true land plants and show following salient features. They have predominant sporophytic generation and diploid nature. The gametophyte is independent, called prothallus in ferns. They have evolved vascular tissue for conduction of water and minerals. Some generally like Selaginella salvinia produce two types of spores, microspores and megaspores. This is called heterospory. This gave birth to seed habit. Okay, given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion வந்துட்டு in gymnosperms the pollen grains are released from the microsporangium and carried by air currents. Reason: air currents carry the pollen grains to the mouth of the archegonia, where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. இதோட ஆன்சர் வந்து assertion is true but reason is false. Okay, ஏன்னா வந்து in gymnosperms the pollen grains are released from the microsporangium and carried by air currents. அது கரெக்டு. ரீசனில் வந்து air currents carry the pollen grains to the mouth of the archegonia, where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed கொடுத்துருக்காங்க. அது தப்பு. pollen tube வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? Unlike lower groups like bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophytes. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents, anemophily, and come in contact with the opening of the ovules born on megasporophylls. The pollen tube carrying the male gametes grow towards archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. ஏர் கரன்ஸே வந்து டைரெக்டாக கேரி பண்ணிட்டு போகாது pollen grain to the mouth of the archegonia. ஓகேவா? ஏர் கரன்ஸ் வந்து நால வந்து pollen grain வந்து come in contact with opening of ovule born on megasporophyll. The pollen tube carrying the male gamete grow towards archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. Match list 1 with list 2. Choose the correct answer from the options given below. List 1, list 2. Chlamydomonas வந்துட்டு algae. Okay, A3. Cycas வந்து gymnosperm. So B வந்துட்டு 4. Okay. Selaginella வந்துட்டு Selaginella வந்து pteridophyte. Okay, C2. அப்புறம் sphagnum வந்துட்டு moss, peat moss. So D வந்துட்டு 1. Okay. Yes, correct. Chlamydomonas a green algae. Cycas fossil gymnosperm. Selaginella pteridophyte microphyllus. Yes. Sphagnum moss, peat moss or cotton moss. Peat moss, sphagnum. Read the following statements and identify the characters related to the alga shown in the diagram. It is a member of Chlorophyceae. Yes. Food is stored in the form of starch. Correct. It is
Monoecious plant showing oogonium and antheridium. Correct. Food is stored in the form of laminarin or mannitol. தப்பு அது brown algae. It shows dominance of pigments chlorophyll A, C and fucoxanthin. அது phaeophyce brown algae. So choose the correct answer from the options given below. இது வந்துட்டு A, B and C only. Yes, correct. The given figures of Chara, a green algae of family Chlorophyceae. Pigments are chlorophyll A, B and carotene. Stored food material is in the form of starch. It is monoecious and contain oogonium, female sex organ, and antheridium, male sex organ. Given below two statements, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. A. Spirulina is a microbe that can be used for reducing environmental pollution. Or spirulina is a rich source of protein, carbohydrates, fats, minerals and vitamins. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Spirulina is a microbe that can be used for reducing environmental pollution because spirulina is a rich source of protein, carbohydrates, fats, minerals and vitamins. Either both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Yes. Spirulina blue-green algae BGA can be used as an agent reducing environmental pollution. It absorbs heavy metal. The reason it absorbs heavy metals and other harmful substances from environment, thus reduce pollution. If can also be used as a CP single cell protein, a source of protein, carbohydrate, fat, mineral and vitamins. Hydrocolloid carrageen is obtained from Rhodophyceae only. Carrageen is a polysaccharide obtained from the cell wall of Irish moss. Okay, it is used in the stabilization of emulsions in paints and cosmetics and in the alcohol and sugar industry. Hydrocolloid carrageen is obtained from Rhodophyceae. Which of the following is incorrectly matched? Eulothrix mannitol. Adan thappu. Porphyra fluoridane starch. Correct. Olvax starch. Correct. Ectocarpus fucoxanthin. Adu correct. Okay. Eulothrix belongs to green algae and has starch as the reserve food. Porphyra has fluoridane starch as the reserve food and its red algae. Volvox have chlorophyll A, B and reserve food as starch. This is a Chlorophyceae member. Fucoxanthin is found in brown algae. Ectocarpus is a brown algae. Okay. Match the plant with the kind of life cycle it exhibits. Life cycle kadayadu. So let's skip it. Gemme are present in some liverworts. Okay. Yes, gemme are present in some liverworts. Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structures called gemme, singular gemma, as in Marchantia. Gemme are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gemma cups located on the thalli. The gemme become detached from the parent body and germinate to form new individuals. Genera like Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores. Such plants are called as heterosporous. Spelling heterosporous. Okay. Which of the following algae produce carrageen? Carrageen red algae. Which of the following algae contains mannitol as reserve food material? அது Ectocarpus. Okay. ஏன்னா laminarin and mannitol are the complex sugar alcohols found in the phaeophyceae or brown algae members. Laminaria, sargassum, ectocarpus, fucus are examples of marine brown algae which contain mannitol. Which of the following plants is monoecious? இதில் காரா தான் monoecious. ஆனால் இது syllabusல இல்லை. ஓகேவா? Check answer. Check answer. Okay, correct.
Phycoerythrin is the major pigment in red algae. ஓகே கிளாஸ் குளோரோஃபைஸே இல்லை காமன் நேம் வந்து க்ரீன் ஆல்கே. மேஜர் பிக்மெண்ட் வந்துட்டு குளோரோஃபில் ஏ, குளோரோஃபில் பி. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ஃபெயோஃபைஸே, கிளாஸ் ஃபெயோஃபைஸேல காமன் நேம் ப்ரௌன் ஆல்கே. மேஜர் பிக்மெண்ட் வந்து குளோரோஃபில் ஏ, குளோரோஃபில் சி, ஃபூகோசாந்தின். அப்புறம் கிளாஸ் ரோடோஃபைஸேல காமன் நேம் ரெட் ஆல்கே. மேஜர் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து குளோரோஃபில் ஏ, குளோரோஃபில் டி, அப்புறம் ஃபைகோஎரித்ரின், ஃபைகோசயனின். ஓகே. Which of the following statements is incorrect about gymnosperms? இது தப்புன்னு கேட்குறாங்க. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸில் they are heterosporous. இது கரெக்டு. மேல் அண்ட் ஃபீமேல் gametophytes are free living. தப்பு. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸில் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் gametophytes வந்து நாட் ஃப்ரீ லிவிங். ஃப்ரீ லிவிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தப்பு. மோஸ்ட் ஆஃப் them have narrow leaves with thick cuticle. கரெக்டு. their seeds are not covered. அதுவும் வந்து கரெக்டு. ஓகே. எஸ். The gametophyte generation is multicellular, haploid and very small in size, does not have conducting tissues and is dependent upon the sporophytes. The sporophytes of all gymnosperms are heterosporous since they produce two types of spores, namely the microspores and megaspores. The microspores are produced in structures called microsporangia, which are produced by modified fertile leaves called microsporophylls. The microsporophylls are compactly arranged in male cones or male stabili. In a microsporangium, there are special diploid cells called microspores mother cell, which undergo meiosis or reduction division to produce haploid microspores. Within the microspores, reduced few-celled male gametophyte generation develops. This entire structure is in the pollen grain, which develops within the microsporangia. The megaspores are produced in megasporangia or ovules, which are produced by modified fertile leaves called megasporophylls. Male and female gametophytes do not have an independent free living existence in angiosperms. Okay, angiosperms and gymnosperms da male and female gametophytes do not have an independent free living existence. Okay va, free living irukadu. Do not have an independent free living existence, angiosperms. Okay. Which of the following pairs is of unicellular algae? இதில் வந்து chlorella and spirulina தான் வந்து unicellular algae. Okay. Yes. The form and size of algae vary considerably. Unicellular வந்து chlorella, spirulina. Multicellular gracilaria, gelidium. Branched வந்து laminaria. Colonial வந்து volvox. Filamentous வந்து eulothrix, anabena, spirogyra. ஓகேவா? ஸ்பைரோகைரா வந்து மல்டி செல்லுலராக இருக்கும், நான் ஃப்ளாஜெல்லார். யூலோத்ரிக்ஸ் வந்து ஃப்ளாஜெல்லாராக இருக்கும். Stabili or cones are found in equisetum. Equisetum வந்து horsetail. The leaves bearing sporangia are called sporophylls. In some forms like equisetum, the sporophylls form distinct compact structures called stabili. Stabiles are cones. Okay. Floridian starch has structure similar to amylopectin and glycogen. Yes. Floridian starch is the stored food for the members of class Rhodophyceae, and it is structurally similar to amylopectin and glycogen. That is, it is a homopolymer of alpha glucose but has a branching pattern intermediate to amylopectin and glycogen. From the evolution point of view, retention of female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in pteridophytes. Yes. The megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. The development of the zygotes into young embryos takes place within the female gametophytes. This event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because it has obligate association with
mycorrhiza. Okay, mycorrhiza is a symbiotic association of a fungus with the root system. Pinus cannot germinate without a fungal partner. It has an obligate, no compulsory, obligate and mutualistic association with mycorrhiza. Which of the following statements is correct? Horse tails are gymnosperms. தப்பு. Horse tails வந்துட்டு pteridophytes. Selaginella is heterosporous while Salvinia is homosporous. தப்பு. ரெண்டுமே வந்து heterosporous தான். Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperms. Yes, ovules வந்து are not enclosed by ovary wall in gymnosperms. Correct. Stems are usually unbranched in both cycas and cedrus. ஓகே, இது கரெக்டு. எது கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓவியூல்ஸ் ஆர் நாட் என்க்ளோஸ்டு பை ஓவரி வால் இன் ஜிம்னோஸ்பம்ஸ். அதான் கரெக்டு. ஓகே தான் ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் இருக்குல்ல, ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் ஆர் சீட் பேரிங் வாஸ்குலர் பிளான்ஸ் such as cycads, ginkgo, eaves and conifers in which the ovules or seeds are not enclosed in an ovary. Stems வந்து unbranched தான் இருக்கும் சைக்காஸில், ஆனால் சிட்ரஸில் இல்லை. Winged pollen grains are present in. Winged pollen grains வந்து பைனஸில் தான் இருக்கும். சரியா, winged pollen grains வந்து பைனஸில் இருக்கும். Which one is wrongly matched? Gemma cups, Marchantia, biflagellates, zoospores, brown algae, uniflagellates, gametes, polysiphonia, unicellular organisms, chlorella. இதில் எது wrongly matchedனா அது unicellular gametes, polysiphonia. அதுதான் wrongly matched. ஏன்னா unicellular gamete கிடையாது polysiphonia. Polysiphonia வந்து flagellate gametesே கிடையாது, நோ flagella அப்படி தான் இருக்கும். மற்றதெல்லாம் கரெக்ட். ஜெமாக்கப்ஸ், மார்ச்சாண்டியா, பைஃப்ளஜலேட், ஜூஸ்போஸ், ப்ரௌன் ஆல்கே, யூனிசெல்லுலர் ஆர்கானிசம், குளோரா, அதெல்லாம் கரெக்ட். Polysiphonia is a red algae. In it, sexual reproduction is of oogamous type. The male sex organ spermatogenium produces non-flagellate male gametes. In brown algae, sexual reproduction varies from isogamy, anisogamy and oogamy. In isogamy and anisogamy, both the gametes are motile, while in oogamy only male gametes are motile. These motile gametes have two unequal laterally attached flagella. Chlorella is a unicellular organism. It is green algae belonging to class Chlorophyta. In Marchantia, gemma cups are found on its dorsal surface. It contains gemma, which helps in vegetative propagation. Select the mismatch. Pinus dioecious, Cycas dioecious, Salvinia heterosporus, Equisetum heterosporus. இதில் எது மிஸ்மேட்ச்னா பைனஸ் டயீஷியஸ், அதுதான் வந்து மிஸ்மேட்ச். ஏன்னா பைனஸ் வந்து மோனிஷியஸாக இருக்கும், மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து சேம் பிளான்ட்டில் இருக்கும். பைனஸ் வந்து மோனிஷியஸ் பிளான்ட் ஹேவிங் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கோன்ஸ் on same plant. Cycas is dioecious plant. Salvinia belonging to the family Salvinias of Pteridophyta are heterosporous, producing spores of differing sizes. Equisetum belonging to the family Equisetaceae is herbaceous and homosporous. Okay. The morphological nature of edible part of coconut is. Edible part of coconut வந்து endosperm. An example of colonial algae is volvox. Yes, correct. Volvox தான் வந்துட்டு colonial algae. Zygotic meiosis is characteristic of Chlamydomonas. Life cycle of Ectocarpus and Fucus respectively haplodiploidic or diploidic. Plants which produce characteristic pneumatophores and show viviparity belongs to
Halophytes. Correct. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental conditions because of broady hard leaves, superficial stomata, thick cuticle, presence of vessels. Thick cuticle, yes. Conifers வந்து adapted to tolerate extreme environmental conditions because of thick cuticle. ஏன்னா கோனிஃபர்ஸில் நீடல் லைக் லீவ்ஸ் இருக்குது, திக் கியூட்டிக்கல் இருக்குது, அண்ட் சங்கன் ஸ்டொமேட்டா ஹெல்ப் டு ரெடியூஸ் வாட்டர் லாஸ். Most important adaptations of conifer trees is the thick waxy cuticle that waterproof the leaves. It also has presence of needle-like leaves. These leaves are adapted to survive in harsher and colder conditions compared to broad leaves. Okay. அதனால thick cuticle அதான் வந்து ஆன்சர். Which one of the following statements is wrong? எது தப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Algin is obtained from red algae, carrageen from brown algae. தப்பு. So the answer. Agar agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Laminaria and sargassum are used as food. இதெல்லாம் correct. Okay. Select the correct statement. Gymnosperms are both homosporous and heterosporous. தப்பு. Salvinia, ginkgo and pinus all are gymnosperms. தப்பு. Sequoia is one of the tallest trees. The leaves of gymnosperms are not well adapted to extreme of climate. தப்பு. So correct answer வந்து இதான். Sequoia is one of the tallest trees. In bryophytes and pteridophytes, transfer of male gametes require water. Correct. Read the following 5 statements A to D and select the option with all correct statements. Okay. Mosses and lichens are the first organism to colonize bare rock. Correct. Selaginella is a homosporous pteridophyte. தப்பு. Corallite roots in cycas are worm. தப்பு. Main plant body in bryophytes is gametophytic, whereas in pteridophytes it is sporophytic. Correct. In gymnosperms, male and female gametophytes are present within sporangia located on sporophytes. Correct. So A, D and E வந்து correct. Yes, A, D and E வந்து correct. In which of the following gametophyte is not independent free living? Not independent free living வந்துட்டு Funaria, Marchantia, Pteris, Pinus. Pinus, yes. Pinusல தான் வந்து gametophyte is not independent free living. Funaria வந்து மாஸ்ல வரும் bryophyte. Marchantia வந்து liverwortல வரும், அதுவும் bryophyte. Pteris வந்து pteridophyte. So gametophyte is not independent free living னா அது Pinus. ஏன்னா Pinus தான் gymnosperm. Which one of the following statements is wrong? எது தப்புன்னு கேட்குறாங்க. Algin and carrageen are products of algae. Okay. Agar agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. Okay. Chlorella and spirulina are used as space food. Correct. Mannitol is stored food in rhodophysae. தப்பு. அது வந்து phaeophysae தான் stored food இருக்கும் mannitol. Isogamous reproduction and flagellated gametes can be observed in Polysophonia, Fucus, Eulothrix, Spirogyra. Isogamous reproduction and flagellated gametes can be observed in Eulothrix. ஏன்னா வந்து Eulothrix isogamous reproduction இருக்கும், and Eulothrix வந்துட்டு filamented gametes observe பண்ண முடியும். So Eulothrix is the answer. These gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix, or non-flagellated, non-motile but similar in size வந்து Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. Which one of the following shows isogamy with non-flagellated gametes? Non-flagellated gametes வந்துட்டு Spirogyra. Yes, correct.
இது வந்து சிலபஸில் இல்லை. Which of the following is responsible for peat formation? Peat formation வந்து sphagnum. Yes, sphagnum. Sphagnum தான் peat moss responsible for formation of peat. Male gametophyte with the least number of cells as in lilium. Yes. Male gametophyte with least number of cells is present in lilium. Another angiosperm. An algae which can be employed as food for human beings. Chlorella. The plant body is thalloid in Marchantia. Marchantia the liverworts. So plant body is thalloid in Marchantia. Which one of the following is wrongly matched? Spirogera motile gametes tappu. Sargassum chlorophyll C, correct. Basidomyces puffballs, correct. Nostoc water blooms, correct. So idan tappu. Okay. What is common in all the three? Funaria, Dryopteris and Ginkgo. Funaria வந்து moss bryophyte, Dryopteris வந்து pteridophyte, Ginkgo வந்து gymnosperm. ஸோ எது காமனாக இருக்கும் in bryophyte and pteridophyte and gymnosperms அப்படின்னா presence of archegonia. Yes. Syngamy can occur outside the body of the organism in algae. Yes. In algae, syngamy is external. Syngamy fertilization is external, while mosses, ferns and fungi produce spores formed on parent body and germinate in suitable environment. Isogamous condition with non-flagellated gametes is found in Spirogyra. Besides paddy fields, cyanobacteria are also found inside vegetative part of cycas. Monoecious plant of Kara shows occurrence of இது வந்து சிலபஸிலே இல்லை. So let's skip it. Okay. Read the following statements and answer the question which follows them. How many above statements are correct? Correct statement எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும். In liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living. Okay. Gymnosperms and some ferns are heterosporous. Correct. Sexual reproduction in Fucus, Volvox and Albugo is oogamous. Correct. The sporophyte in liverworts is more elaborate than in mosses. தப்பு. Sporophyte வந்து mossesல தான் more elaborateஆ இருக்கும் than liverworts. ஸோ அது தப்பு. ஸோ அவங்க கரெக்டானது எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 1 2 3 3 தானே கரெக்ட். எஸ் 3 வந்து கரெக்டாக இருக்குது. எஸ் அதாவது வந்து sporophyte in mosses is more elaborate than in liverwortsனு வரும். மற்றதுல வந்து கரெக்டாக இருக்குது. Pinus is a monoecious plant producing male and female cones every year. In Marchantia, plant body is strictly dioecious and isomorphic. 6 organs are found in specialized sexual receptacles called antheridophore and archegoniophore. Okay, இதெல்லாமே கரெக்ட். இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட். liverworts, mosses and ferns, gametophytes are free living, correct. Gymnosperms and some ferns are heterosporous, correct. Sexual reproduction in Fucus, Volvox and Albugo is oogamous, அதுவும் correct. Meiosis take place in meiocyte. Okay, meiosis take place in meiocyte, correct.
In diploid organisms, specialized cells called meiocytes, gamete mother cell, undergo meiosis. Conidia and gemmules are asexual reproductive structures found in penicillium and sponge respectively. Megaspores are female gametes in plants. Megaspores, female gametes in plants which undergo sexual reproduction. Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? Bacteria lysozyme, correct. Plant cell cellulase, correct. Algae methylase, தப்பு. Fungi வந்து chitinase, correct. Okay. In algae, cell wall is made up of cellulose degraded by cellulase enzyme. Bacteria have lysozyme, plant cells have cell wall degraded by cellulose, and fungi have chitinase. Cycles and adiantum resemble each other in having motile sperms. Okay, ஏன்னா வந்து சைக்காஸ் வந்து டைஷஸ், மேல் தனியாக ஃபீமேல் தனியான்னு இருக்கும். அப்போ அதுக்கு மொட்டைல் ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்கும். அடியாண்டம் ஒரு டெரோடோஃபைட், அதுக்கும் மொட்டைல் ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்? எது கரெக்ட்னு கேட்குறாங்க. டெரோடோஃபைட் கேமட்டோஃபைட் ஹாஸ் அ ப்ரோட்டோனீமல் அண்ட் அ லீஃபி ஸ்டேஜ். தப்பு. மாஸுக்கு தான் ப்ரோட்டோனீமல் அண்ட் லீஃபி ஸ்டேஜ் இருக்கும். In gymnosperms, female gametophyte is free living. தப்பு. ஜிம்னோஸ்பம்ஸில் வந்து ஃபீமேல் அண்ட் மேல் கமெட் வந்து இஸ் நாட் இண்டிபெண்ட் ஃப்ரீ லிவிங். Antheridiophones and archegoniophores are present in pteridophytes. தப்பு. ஏன்னா antheridiophones archegoniophores வந்துட்டு liver or smart shantiயால இருக்கும். Origin of seed habit can be traced in pteridophytes. Correct. Okay, அப்போ இதுதான் கரெக்ட். Origin of seed habit can be traced in pteridophytes. Some pteridophytes like Selaginella and Salvinia are heterosporous as they produce two kinds of spores, micro small spores and macro large spores, which germinate and give rise to male and female gametophyte respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of the zygotes into young embryo take place within the female gametophyte. This event is a precursor to the seed habit, considered to an important step in evolution. Read the following 5 statements and answer as asked next to them. Okay, how many of the above statements are correct? In equisetum, the female gametophyte is retained on the parent sporophyte. தப்பு. In ginkgo, male gametophyte is not independent. Correct. The sporophyte in Riccia is more developed than in polytrichum. தப்பு. Polytrichum வந்துட்டு மோஸ்ட்ல வரும். ஸோ அது தப்பு. செக்ஷுவல் ரிப்ரடக்ஷன் இன் ஓல்வாக்ஸ் இஸ் ஐசோகமஸ். தப்பு. ஓல்வாக்ஸ் வந்து யூகமஸ் இருக்கும். The spores of slime molds lack cell walls. தப்பு. ஸ்லைம் மோல்ஸ் வந்து செல் வால் இருக்கும். ஸோ வந்து இதில் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று தான். இன் ஜிங்கோ மேல் gametophyte is not independent. ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வந்து கரெக்டு. எஸ். ஏன்னா the spore of equisetum வந்து germinate shortly after shedding and give rise to form prothallus. Okay, prothalli of equisetum are basically monoecious and the gametophytes are rarely seen. The simplest known saprophyte among bryophytes is that of Riccia, while highest evolved known is Bryopsida, Polytrichum pogonatum. Sexual reproduction in volvox is of oogamous type. The spores in slime molds, example Physarum, are haploid unicellular, usually globose with smooth spiny or reticulatedly thickened cell walls. Okay, which one of the following passes wrongly matched? Ginkgo archegonia, correct. Salvinia prothallus. prothallus வந்து equisetumல இருக்கும். Salvinia தப்பு. Viroids RNA, correct. Mustard synergids, okay, correct. ஸோ Salvinia prothallus அப்படிங்கிறது வந்து தப்பு. ஓகே, அதான் wrongly matched. ஏன்னா வந்துட்டு Salvinia is a heterosporous water fern. So the microsporangia and megasporangia are born within special reproductive structure called sporocarps. These are born terminally in clusters on a segment of submerged leaves. Sporocarps are strictly monosporangiate, that is they bear either only microsporangia or megasporangia. Viroids are single stranded RNA molecules. The female reproductive organ is archegonia in gymnosperms. அப்போ சால்வினியா ப்ரோத்தாலஸ் அப்படிங்கிறது தப்பு. ஏன்னா வந்து ப்ரோத்தாலஸ்லாம் ஈக்குவசிட்டமில் வரும். சால்வினியா வந்து ஹெட்டரோஸ்போரஸ் வாட்டர் ஃபர்னு. ஓகே,
Compared with the gametophytes of the bryophytes, the gametophytes of vascular plants tend to be smaller and to have smaller sex organs. Okay, ஏன்னா வந்து ப்ரையோஃபைட்ஸில் வந்து கேமட்டோஃபைட் தான் மெயின் பிளான்ட்டு பாடி, ஆனால் வந்துட்டு தெரோடோஃபைட்ஸ்க்கு வந்து மெயின் பிளான்ட் பாடியில் வந்து ஸ்போரோஃபைட் தான் இருக்கும். ஸோ compared with gametophytes of bryophytes, the gametophyte of vascular plants tend to be smaller and to have smaller sex organs. Okay, as we proceed from thallophyta to angiosperms, there is gradual reduction in gametophyte with reduced size of sex organs. From thallophyta to angiosperms, there is progressive elaboration of sporophytes. குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதா அந்த இது gametophyte சின்னதாயிட்டே இருக்கும், செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் சின்னதாக இருக்கும். The gametophyte is not an independent free living generation in Adiantum, Marchantia, Pinus, Polytrichum. Pinus, yes. The gametophyte is not an independent free living generation in Pinus. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, example Pinus, Cycas, etc., the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. They remain within the sporangia, retained on the sporophytes. Archegoniophore is present in Marchantia. Okay, correct. Marchantia or bryophyte. The Archegonia female sex organs are born in special branches called archegoniophore or female receptacles. Each archegoniophore has rows of archegonia protected by இது. Consider the following four statements whether they are correct or wrong. அப்போ எது wrongனு கேட்டிருக்காங்க இங்கே. So the sporophytes in liverworts is more elaborate than in mosses. அது தப்பு. Salvinius heterosporus correct. The life cycle in all seed bearing plants is diploidally correct. In Pinus, male and female cones are born on different trees. தப்பு. Pinusல வந்து சேம் ட்ரீஸ்ல தான் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கோன் இருக்கும். ஸோ 1 and 4 வந்து தப்பு. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and 4 அதான் வந்து தப்பாக இருக்குது. சரியா? இதான் கரெக்ட். The sporophyte is more developed in mosses rather than liverwort. Simplest sporophyte is found in Riccia, liverwort, where it is represented by capsule only. Most complex sporophyte found in Funaria or moss. However, the most advanced sporophyte is found in Pinus வந்து gymnosperm. அது ஒரு monoecious plant in which male and female cones are born on different branches of the same plantல தான் இருக்கும் male and female cone. Okay, Selaginella and Salvinia are considered to represent a significant step towards evolution of seed habit because female gamete is free and gets dispersed like seeds. Female gametophyte lacks archegonia. Megaspores possess endosperm and embryo surrounded by seed coat. Embryo develops in female gametophyte which is retained on parent sporophyte. That's answer. Embryo develops in female gametophyte which is retained on parent sporophyte. Selaginella and Salvinia are heterosporous as they produce two kinds of spores, small spores and large spores. The microspores and megaspores germinate and give rise to male and female gametophyte respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. The development of zygote into young embryos takes place within the female gametophytes. This event is the precursor to the seed habit, considered to an important step in evolution. Examine the figure given below and select right option giving all the four parts A, B, C, D. Correctly identify. A இது வந்து archegoniophore, B இது வந்துட்டு female thallus, C அது வந்து gemma cup, and D வந்து rhizoids. Option A correct. இது antheridophore, இது female thallus, and இது gemma cup, and இது rhizoids. Male and female gametophytes are independent and free living in. Male and female gametes வந்து independent இருக்கும்
அண்ட் ஃப்ரீ லிவிங்காக இருக்கும். அது வந்து என்னதுன்னா ஸ்பாக்னம். கரெக்ட், ஸ்பாக்னம். ஏன்னா வந்து ஸ்பாக்னம் வந்துட்டு பீட் மாஸ். ஸோ அது வந்து பிரையோஃபைட். ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்டோஃபைட்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் அண்ட் ஃப்ரீ லிவிங்காக இருக்கும். Algae have cell wall made up of cellulose, calectins and mannans. Correct. Algae have cell wall made up of cellulose, calectins and mannans. Examine the figures A, B, C, D. In which one of the four options all the items A, B, C and D are correct? அப்போ இது A, இது வந்து செலாஜினெல்லா. இது B, இது வந்து ஈக்விசிட்டம். அண்ட் இது சால்வினியா அண்ட் இது ஜிங்கோ. ஏ வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஏ வந்து செலாஜினெல்லா, பி வந்து ஈக்விசிட்டம், சி வந்து சால்வினியா, டி வந்து ஜிங்கோ. ஸோ ஆப்ஷன் சி. எஸ், ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர். Okay, 74th question. Yeah, which one of the following is monoecious? இதில் எது monoecious அப்படின்னா Pinus is monoecious, மார்ச்சாண்டியா வந்து dioecious, Cycas dioecious, date palm வந்து dioecious. Okay, examine the figures A to D given below and select right option out of A to D in which all the four structures A, B, C, D are identified correctly. A இது வந்துட்டு இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து ஆஃப்செட். ஓகே, ஆப்ஷன் சி வந்துருச்சு. அண்ட் இந்த இடத்துல பி இருக்குது, இது வந்து ஃபீமேல் தலஸ். ஓகே, ஆனால் இது வந்து 3DO4 அண்டு சி இது வந்துட்டு ஆன்டிபோடல்ஸ் அண்டு டி இது வந்துட்டு ஊகோனியம் மேலே இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆப்ஷன் சி. எஸ், கரெக்ட். Mannitol is the stored food of mannitol வந்து brown algae. So is the stored food in of fucus. Okay, yes, fucus. அதான் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், which one of the following has haplontic life cycle? இது சிலபஸ்ல இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட், which one of the following is monoecious? monoecious வந்துட்டு Pinus. ஓகே, மார்ச்சாண்டியா, சைக்காஸ், பப்பையா எல்லாம் dioecious. Pinus மட்டும்தான் monoecious. மேல் அண்ட் ஃபீமேல் சேம் ஆர்கனில் இருக்கும், சேம் பிளான்ட்டில் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் which one of the following is considered important in the development of seed habit? சீட் ஹேபிட்டுக்கு எது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சீட் ஹேபிட்? ஹெட்டரோஸ்போரி. எஸ், ஹெட்ரோஸ்போரி. ஏன்னா வந்து ஹெட்ரோஸ்போரி இருக்குல்ல, செலாஜினலா சால்வினியா ஹெட்ரோஸ்போரி இருக்கும். ஸோ ஹெட்டரோஸ்போரி இஸ் கன்சிடர்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சீட் ஹேபிட். ஓகே, which one of the following is a vascular cryptogam? vascular cryptogam, vascularனாலே pteridophyteல வந்துடும். அது ஈக்விசிட்டம். ஈக்விசிட்டம் is a vascular cryptogam. ஓகே, ஈக்விசிட்டம் தான் vascular cryptogam. which one of the following has haplontic life cycle? இது வராது. mannitol is the stored food in fucus. okay, which one of the following is a vascular cryptogam? Equisitum. Okay, correct. which one of the following is considered important in the development of seed habit? Heterospory. which one of the following plants is monoecious? Pinus.
In which one of the following the male and female gametophytes don't have free living independent existence? uh, Male and female gametophytes don't have free living independent existence. Teres, Funaria, Polytrichum, Cedrus. Cedrus, எஸ், ஏன்னா செட்ரஸ் வந்துட்டு ஒரு ஜிம்னோஸ்போம், அதுக்கு தான் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் gametophytes don't have free living independent existence. Select one of the following pairs of important features distinguishing Neetum from Cycas and Pinus and showing affinities with Angiosperm. அது வந்துட்டு presence of vessel elements and absence of archegonia. ஓகேவா, அதுதான் நீட்டமுக்கு இருக்குது. presence of vessel elements, ஏன்னா சைக்காஸ்க்கும் பைனஸ்க்கும் அப்படி இருக்காது. presence of vessel elements and absence of archegonia. ஏன்னா ஜிம்னோஸ்பம்க்கு வெசல் இருக்காது அண்ட் ஆர்கிகோனியா வந்து இருக்கும். ஆனால் நீட்டமுக்கு வந்து அதுதான் வந்து அஃபினிட்டியாக காட்டுது. ஓகே, ஸோ presence of vessel elements and absence of archegonia the answer. Neetum resembles angiosperms in many aspects. The leaves in Neetum have reticulate venation that is an angiospermic character. The presence of vessels in the xylem is also an angiospermic character and also found in Neetum. In Neetum, female gametophyte is only partly cellular before fertilization and becomes completely cellular only after fertilization. Some of the free nuclei act as eggs as there is no archegonium. The short apices in Neetum and angiosperms show distinct tunica and corpus configuration. The cortex of stem of Pinus is traversed by large recent ducts or canals. Each duct or canal is lined by a layer of thin-walled parenchymatous glandular secretory cells constituting epithelium. The epithelial cells secrete resin into canal. Resin is the chief source of turpentine. Okay. Which one of the following is heterosporous? இங்கே வந்து heterosporous வந்துட்டு salvinia. Yes, salvinia is heterosporous. Select one of the following of important features distinguishing Neetum from Cycas and Pinus and showing affinities with Angiosperm. Presence of vessel elements and absence of archegonia. Okay. Yes. Which one of the following is heterosporous? Salvinia is heterosporous. In which one of the following male and female gametophytes do not have a free living independent existence? Cedrus. Okay, Cedrus தான் வந்து male and female gametophytes do not have free living independent existence. ஏன்னா Cedrus வந்துட்டு ஒரு gymnosperm. Okay. Haploids are more suitable for mutation studies than the diploids. This is because all mutations, whether dominant or recessive, are expressed in haploids. Haploids are reproductively more stable than diploids. Mutagens penetrate in haploids more effectively than diploids. Haploids are more abundant in nature than diploids. இதில் வந்து haploids வந்து are more suitable for mutation studies than the diploids. This is because all mutations, whether dominant or recessive, are expressed in haploids. Okay. ஏன்னா வந்து haploids have only one set of chromosomes, hence alleles. அதனால all mutations, whether dominant or recessive, are expressed in haploids. Okay. In the prothallus of a vascular cryptogam, the antherozoids and eggs mature at different times. As a result, there is high degree of sterility. One can conclude that the plant is apomictic. Self-fertilization is prevented. There is no change in success rate of fertilization. Self-fertilization is prevented. In the prothallus of a vascular cryptogram not pteridophytes. In the prothallus of a vascular cryptogam, the antherozoids and eggs mature at different times. Okay, as a result, self-fertilization is prevented. In the prothallus of a vascular cryptogam, the antherozoids and eggs mature at different times, which result in failure of self-fertilization. If you are asked to classify the various algae into distinct groups, which of the following characters you should choose?
nature of stored food materials in the cell, structural organization of thallus, chemical composition of cell wall, types of pigments present in cell. Types of pigments present in cell. அதுதான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். Types of pigments present in cell. Flagellated male gametes are present in all the three of which one of the following sets? Rhizia, Dryopterus and Cycas. Okay, Cycas. Flagellated male gametes இருக்கும். Yes, Cycas இருக்குல்ல. So Rhizias, Dryopterus and Cycas, flagellated male gametes are present in all this. Okay. ஏன்னா male gametes of bryophytes are biflagellate and those of pteridophytes are multiflagellate, except Selaginella having biflagellate gametes. The male gametes of gymnosperms are non-motile except those of Cycas having multiciliate gametes. Okay. Spore dissemination in some liverworts is aided by elaters. Correct. In gymnosperms, the pollen chamber represents a cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination. An opening in the megagametophite through which the pollen tube approaches the egg, the microsporangium in which pollen grains develop, a cell in the pollen grain in which the sperms are formed. In gymnosperms, the pollen chamber represents a cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination. Okay, a pollen chamber gymnosperms வந்து a cavity in a ovule in which pollen grains are stored after pollination. அதான் correct. Gymnosperms pollen chamber represents the microsporangium in which pollen grains develop. The microspore is generally a globular sac-like structure having large number of microspores. The microspores are termed as pollen grains. In a moss, the sporophyte mossல வந்துட்டு the sporophyte manufactures food for itself as well as for the gametophyte, is partially parasitic on the gametophyte, produces gametes that gives rise to gametophyte, arises from a spore produced from the gametophyte. In a moss, the sporophyte is partially parasitic on the gametophyte. Yes, moss வந்துட்டு ஒரு bryophyte. அந்த mossல வந்துட்டு sporophyte வந்து is partially parasitic on the gametophyte. Mossesla sporophyte developing from the embryo partially depends on the gametophyte. It contains chlorophyll and hence is capable of making its own food. Sporophyte is attached to the photosynthetic gametophyte so that it can get nourishment from the gametophyte. Some cells of the sporophyte undergo meiosis to produce haploid spores. The spores germinate to produce gametophyte. Yeah. Okay. Conifers differ from the grasses in the formation of endosperm before fertilization, production of seeds from ovules, lack of xylem, tracheids, absence of pollen tubes. Conifers differ from grasses in the formation of endosperm before fertilization. ஆமாம், கோனிஃபர்ஸில் வந்து endosperm before fertilization ஃபார்ம் ஆயிரும். அதுதான் டிஃபர் ஆகுது from grasses. ஏன்னா in gymnosperms the endosperm is formed before fertilization. In both conifers and grasses, seeds are produced from ovules. Xylem, trachid and pollen tubes are present in both conifers and grasses. Moss peat is used as packing material for sending flowers and live plants to distant places because it is hygroscopic. Yes, correct.
ஏன்னா அதுக்கு வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் packaging materials in transport of large live plants, tubers, bulbs and seedlings. It's also used in seedbeds and in moss sticks. Top shaped multiciliate male gametes and a mature seed which bears only one embryo with two cotyledons are characterized feature of cycads. எஸ், அதுக்கு தான் வந்து டாப் ஷேப் மல்டிசிலேட் மேல் கமெட்ஸ் இருக்கும். அந்த மெச்சூர் சீட் விச் பேர்ஸ் ஓன்லி ஒன் எம்ப்ரியோ வித் டூ கார்டிலன்ஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சைகாட்ஸ். சைகாட்ஸ் வந்துட்டு டைஷியஸாக இருக்கும். மேல் தனியாக இருக்கும், ஃபீமேல் தனியாக இருக்கும். Match items in column 1 with those in column 2. Okay. Peritrichous flagellation. இதில் வந்து பெரிட்ரைக்கஸ் ஃப்ளாஜெலேஷன் வந்துட்டு எஸ்டெரிஷியா கோலியில் இருக்கும். லிவிங் ஃபாசில் வந்துட்டு ஜிங்கோ. ஓகே, அப்புறம் ரைசோஃபோர் வந்துட்டு செலாஜினெல்லா. ஸ்மாலஸ்ட் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் வந்துட்டு உல்ஃபியா. லார்ஜஸ்ட் பெரனியல் ஆல்கே வந்துட்டு மேக்ரோசிஸ்டிஸ். எஸ், கரெக்டு. ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர். Why is viviparity an undesirable character for annual crop plants? அப்படின்னா it reduces the vigor of the plant, it adversely affects the fertility of the plant, the seeds exhibit long dormancy, the seeds cannot be stored under normal conditions for the next season. இதான் ஆன்சர். the seeds cannot be stored under normal conditions for the next season. அதனால தான் viviparity வந்து an undesirable character for annual crop plants because the seeds cannot be stored under normal conditions for the next season. Angiosperms have dominated the land flora primarily because of their power of adaptability in diverse habitat. ஆமாம், angiosperms have dominated the land flora primarily because of their power of adaptability in diverse habitat. Which of the following propagates through leaf tip? leaf tipலேருந்து propagate ஆகும். அது walking fern. எஸ், walking fern தான் propagates through leaf tip. Adiantum is also called walking fern. அது ஒரு pteridophyte. அதில் தான் tips of leaves on coming in contact with soil give out adventitious roots which in turn produce new leaves and develop into new plants. Okay. Which one of the following is a living fossil? living fossil வந்துட்டு சைக்காஸ். ஏன்னா அது ஒரு ஜிம்னோஸ்போம், அதனால அதான் living fossil. Which one pair of examples will correctly represent the grouping Spermatophyta according to one of the schemes of classifying plants? Spermatophyta இதில் வந்துட்டு ஜிங்கோ பைசம். ஓகே, கரெக்டு. Spermatophyte seed plants of anaerogram, seed bearing trachophytes, vascular plants. Okay, and next, plants reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under the general term cryptogams. ஏன்னா mosses வந்து ஒரு bryophyte and ferns வந்து pteridophyte, grouped under the general term cryptogams. Okay. Chlorenchyma is known to develop in the
Chlorenchyma is known to develop in the spore capsule of a moss. Yes. Chlorenchyma cells carry out photosynthesis and manufacture food. Okay, so chlorenchyma is known to develop in the spore capsule of a moss. Which one of the following is categorized under living fossils? Cycas. அதான் living fossil classify ஆகுது. Which one of the following passive plants are not seed producers? Not seed producers. Fern and Funaria are not seed producers. Funaria and Ficus, Ficus and Chlamydomonas, Pasini and Pinus. Okay. Fern and Funaria are not seed producers. Yes. Fern வந்து ஒரு pteridophyte and Funaria வந்து ஒரு moss bryophyte. So that is not seed producers. So they do not reproduce by producing seeds. Which of the following plants produce seeds but not flowers? Seeds produce பண்ணோம் ஆனால் flowers produce பண்ணாது. அது Pinus. Pinus ஒரு gymnosperm. So which type of association is found in between entomophilous flower and pollinating agent? Mutualism. அதுதான் மியூச்சுவலிசமாக இருக்கும். in between entomophilous flower and pollinating agent. Pollination is a mutualism in which two interactors reciprocally benefit. A host plant receives the service of insect pollination in return for a reward provided for its insect pollinator.